Greetings and salutations. Uthulani Yeyeye Gumede. Kwi-show yakho ngempela ehamba phambili kunawo wonke ama-shows oke wawabona. Ngiyacabanga ukuthi ngempela ngiqinisile kule nto engishoyo. Ngempela namhlanje ke. On another day ngiphethe iqhawe lami Ndabezinhle Mabuya. Iqhawe lami. Sawona futhi. Alright mfethu. Ngiyaphila futhi. Yabona manje bangiphethe wena lana ngiyabona ukuthi ayeyeye. I'm untouchable manje. Sizokhuluma la bafethu ngama topics azinhlobonhlobo abalekile and ngiphethe Ndabezinhle Mabuya la. Iqhawe ngempela ngingathola incwadi yalo ngempela ngayifunda ikhuluma destructive way of living ikhuluma ngezinto ngempela ethi zibe isithikamezo ngempela impilweni zabantu abaningi kuyakuhlanganisa nangedakamizwa izinto njengalezo. So ngithe ngempela ngibe nalo iqhawe la sike sithi ukuxoxa ngoba phela ngithi Yeyeye show ikhathalela imiphakathi yethu laphana. Ngifuna imiphakathi yethu ibe sezingeni eliright impela elilungile. So ingakho ufuna silethe abantu ngempela abazosicija basipheke ngempela sikwazi ukuthi masithi siyayidinga italento ngempela sibe nendlela eright. So mfethu, welcome once again kuYeyeye show. Thulani ngiyabonga ngokuba nami kushow yakho. Mfethu right? Ngiyabona sishawe call front la eThekwini namhlanje ngiyabanda. No mfethu siyabonga sibonga impilo mfethu. No mfethu ngithi hayi thank you so much once again ukuthi uvume mfethu kuzoshaya ishow nathi la kuYeyeye show. A destructive way of living ntanga. Ubhala incwadi mfethu eshisa ikhotha lapha ngempela. Ngeke ngayibona mfethu ukuthi hayi le ncwadi inzima kakhulu mfethu. Yini ekwenza washaya le ncwadi mfethu? Thulani ngiyengizame njalo lento ngiyiqale kahle. No, take your time, yeah. Let me put it this way. Kusho ukuthi akwengithi like most people, most kids mabezalwa ngiyacabanga ngakhula emndenini no right owoma nothando oneyifisa ezinhle for abantwana bazo. Ngakhuliswa ubaba nomama beshadile sihlala ekhaya mfowethu nodadewethu. Yeah. Ngimention leyo nto because angiyiboni into abnormal kangako. Khuleni noma ekukhulisweni kwami from iside labazali, from iside lomndeni. Ngakhula ngafunda la kwakufunda khona udadewethu nomfowethu ngaze ngagcina sengifike university. Ngaqala ngasebenza but impilo yami was characterized by buhlungu. Kancane I would have troubles. Kancane I would have setbacks. Okwangithatha isikhathi ukuthi ngirealize ukuthi imkhuba ama habits engayijwayeza wona engayifundisa wona obviously influenced by mhlawumbe ukuthi ngihlalaphi ukuthi ngikhule kanjani and so on. But I think mostly ngezizathu sokuthi ngile nhlobo yomuntu engiyona. You know, akekho umuntu ongazalwa noma abazali abangazali ingane bese beyayiyekela yenze kambi beyibuka bangazama ngamandla ukuthi izinto yilunga. Asikho isihlobo noma isibling or even most ukhulile yo lover abantu abanjengalabo ngeke umuntu into engizama ukisho kuye kube ngaphezulu kwamandla ebantwini ngikhulwazi. Anyway Thulani ekuhambeni kwempilo ngarealize ukuthi impilo yami characterized by ilomzima ilobuhlungu and it was getting worse. I was having serious problems emsebenzini. I was having serious problems in my relationships, not just ama romantic relationships but even abangani, even ama colleagues emsebenzini. So all in all ngikhula nje ngithi ngizama ngijwayela imikhuba emimbi ingake eqaleni ngithe ngiqala ngathi mina ngathi ngingayiqala eqaleni le so ngiyi-recovering addict. Kwangithatha kodwa isikhathi ukuthi ngi-understand with appreciation ukuthi inkinga yami ukuthi ngiyi-addict, not utshwala, not ama-drugs ayinkinga for everyone, but into engizama ukisho ukuthi ikhona izinto abanye abantu that engage in and manage really well. I'm just not one of those people. But it took a lot of understanding nok-accept ukuthi ngihlukile kunabanye abantu. Kwangithatha ukuthi ngivuma ukuthi mhlasimbe lento ebukeka iyi-weakness, lento ebukeka iyi-character flaw, maybe I do have it. Mhlambe kodwa let me apply my mind because i-reality nathulani ngisho ngakubona ukungenzi kahle nama-faults namaphutha nokumosha abantu but okusalayo uma usaphila you have a life to live. So as much as kukhona izinto engabe ayihambanga kahle whether kubukeka ukuthi zenzeke out of your own doing noma as an illness kodwa kusalayo ayihambanga kahle and ayihambanga kahle esandleni sakho. So for me ukuthi ngikwazi ukudeala with all that those problems and
distraction that I had caused empilweni yami, which is why it's a destructive way of living. So mina I made really bad choices. Le ndlela engichazela ngayo yenza kube lula for me to deal with it. So if ngilibele ngithi ngiblame that or ngiblame this or I just never get to the end of it. So I just had to understand ukuthi ngazala with the gene of addiction, khona izinto engikwazi ukuzenza abanye abangakwazi ukuzenza, khona izinto engingakwazi ukuzenza mina abanye abakwazi ukuzenza. And with that understanding of myself, I'm happy to say ngiyakwazi ukuyi-protect namhlanje. And I always say I need to know myself so that I can protect myself. For many of us, it's all about managing life, meaning we protect. But if you don't know who's vulnerable to what, then you cannot protect yourself. Wow. So ukubhala kwami incwadi came from indawo, so when I was trying to understand myself, Ndabezinhle. I was trying to understand the illness of addiction. I was trying to understand what it means to have that illness. How am I different to abanye abantu? I was trying to understand things past bonke lo mzimba. Sure. So ngaqala ukudocument izinto, and honestly I didn't have a job, I didn't have an income, so I did have time. I started putting things in place. Angisho njalo ngaqala ukubhala, ngenza sure ukuthi izinto izinto mangabe ngiyicabanga angiyikhohlwa. I started to spend a lot of time in library purely just to understand the addiction. I used to go to library and I probably read zonke incwadi ze-addiction. I used to go to the library every single day. So ngafunda, and mhlawumbe une-lighter notes, khona incwadi engangiyini mangiyifunda ezinye zama-memo njengami ngithi this guy did a really bad job bhaleni le ncwadi. It's like, if ukhona umuntu obhale incwadi nje ngithi I can do better than this. The story sami sangampela. Yes. Obviously uthando lokubhala developed from ukuthi ngifuna ukwenza ama-notes, but also Nathulani, I always mention this, it works for me. I talk to myself a lot. It's good. We all need to do that. And enye into mina engenzayo ukuthi I talk to myself ngendlela ehlukile. So sometimes ngiyalikhipha izwi. Sometimes there'll be more than just one character. Sometimes I write. Ukubhala cishe kufanele njalo ngenkathi ngisafunda. You are a real creative then. It's a real creative to do that. So ngisafunda mangibhala, it almost seemed like ngisho twice to myself, because mangibhala ngiyayifunda, so iyangena engqondweni but ngiyepha. So it's just different ways that izinto engangizenza just to be able to deal and have reason to go to sleep and look forward to something which I need to write about, something I need to think a lot about in this. So it's all those things as I dalake Thulani ekugcineni kosuku ngagcina senginama notes that were enough for me to call them a manuscript. Sure. Wow. No, Fetu, that's beautiful. Now, Fetu, it's amazing the way you started story ngatusichaza ukuthi understand, acknowledge futhi ukuthi i-background yakhe be right kanje, so if I may just try to understand ukuthi was it something yaqala ukunikeza inkinga primary noma high school, what was happening in your life around that time, that led you to do that? Because it's quite amazing what you're saying. I'm also I'm aware of people abakhuliswe kahle kwesinye isikhathi siyafocus kwi-family ukuthi yona esuke ingekho right ukuze umuntu abe kanjani, kodwa khona ama-families babubona khona ukuthi okay bayakholwa abazali babefundisi and kwi-community ababona ukuthi ba-right. Kuyenzeka kwesinye isikhathi abantu babe yilezo zinto publicly, but uthola ukuthi ekhaya bayahluleka ukurana ama-families, yabo le nto le. Thina masibona ingane i-turn out bad bese sithi hayi le ngane lena kodwa kubo ba-right, only to find ukuthi abazali could be a cause, because kwesinye isikhathi kuyenzeka abazali bathanda kakhulu ama-communities more than their own children. Exactly. Their sole responsibilities. And then but ububuka ingane noma ama-communities umebuka athi hawu ngoba abazali ba-right, ubuhlungu bokuthi umzali wakhe abe i-role model out there but ekhaya ehluleka, yabo le nto leyo. So uthola ukuthi ezinye ingane they turn out bad, mhlawumbe egcina sengena kuma-drugs bese ziyagxekeka futhi zithatha i-blame phe kwalokho futhi ngoba abazali bekhona bebukeka bayama-heroes. In your case, since you've already acknowledged ukuthi family did everything right,
obviously khona ama stages othola ukuthi umuntu ungena kuwo. Was it primary noma high school where you started seeing ukuthi you losing it in that area? Mhlambe nje ngolimo olula ngathi mhlambe ngangile ngane lithi lengane gangile. Yabona leyo. Kodwa ngizizathu sokuthi nezinye izingane ziyaganga nanokuthi uthothi into oyenzayo uqhamuka nento enhle engakazibona. Kodwa umehluko ukuthi ezinye izingane mhlambe zenza iyeka. Wena uyaqhubekela. Ngifuna ukuthi kuwena ngicabanga ukuthi incazelo response yale question yakho isofaka kamnandi kuyona. Khona ama traits ingane ezokukhombisa wona ezikhula. Ezodala uyibona ukuhluka kwayo kunenye ingane. Ngifake icatshulweni zomzali manje. Yeah, that's correct, Right. So mhlawumbe mangabe sikhula sifundiswa esikoleni esodwa, sidla ukudla okukodwa, silala endlini eyodwa, sithethiswa ngendlela efanayo mawuthi yabo sikhula ngendlela efanayo sonke ekhaya. Bese ingane iyahluka kunenye ingane. Ngicabanga ukuthi reaction ezumzali to leyo ngane sekufanele ihluke if you know better. Yeah. That's correct. So ngizoyibamba lapho lento ngithi I wouldn't say abazali or i-community yami benza kambi because akukhulanga mina ngedwa kuleyo community okulelo khaya. Sure, that's big. So that leaves only me not to be different to ezinye ingane. Yeah. And that's how that's how I learned to accept ukuthi no inkingi nami. It can't be everywhere else. Ukuthi futhi enye into akusimina ngedwa empilweni onenkingi. So bakhona abanye abantu abama addicts. And enye into emnandi bakhona abanye abantu abadila nayo quite well. So nami ngabona shuthi nami ngaba umuntu onayo kodwa odilayo nayo. Anyway, mhlawumbe just to get back to your question manje when I look back to learn I think inkinga yami yabonakala at a really young age. Kanje I used to look forward to ubhema. Ngiseyingane mina ngingaka ubhema ukwayo. I knew ukuthi when I grow older I would like to smoke cigarettes. I used to adore smell sakwayo. Akekho umuntu owathi mina Ndabe nokugwabe awusunowa ngathi ngiwuzwa nje ngayithandela. Right? So ngiqala ukubhema ugwayi for an example angikhumbula ukuthi ngakhohlela mhlawumbe ngayisola ngafila bad ngawuqeda and I look forward to ukubhema omunye. So kumina akubanga iproblem mhlawumbe ngiphuza oqala ngizophathwa ikhanda ngiyizonde ngangivuka ngithunta ukuthi makuthi ngenze kambi and you know so it's something that I worked hard ekuyenzeni kahle without ukufaka effort. It's quite amazing what you're saying. About that's just how it was. I mean, amazing. I mean, for lack of a better word, but I hear you. And it's interesting. I meant to say, So ngangayifaki efforts. Kwagu more natural for me to smoke and get drunk, not just to drink. So I was on the wild side. Saying, but just with regards to izinto eyidakanayo. Because I did pretty well esikoleni. Ngangeyona ingane engahloniphi, ngangithumeka. Khona izinto that I compared pretty well. Nakwezinye ingane I played a bit of sports mhlambe. No, I was generally a well-balanced child. That's correct. But there was a lot more on the naughty side. Just recently, and uthisha wami wakudala ngangemdayisela incwadi. So she didn't believe athi Ndabe ubukisa icover. Athi Ndabe, so you were involved kuzona zonke ithi mina pretty much majority, most of them. Yes. But into ebalekile it's not ukuthi mina ngangibi. Into ebalekile ukuthi ngiyi-addict. Bese sene but yazi into strange. Indlela Ndabe ogange ngayo ukuthi wawumane ungiqeda amandla ngoba wawungevuhlonipha. And mangabe ngikuthethisa wawungilalela uxolise and esikoleni waphasa. Inkinga ukuthi sasikwathi eqeda ukuthi lawo ma characters ukuthi in between isikhathi angithethise ngaso nangesikhathi engiyobhala ngaso i-test ngizokwenza udoti lapho kodwa i-test ngizoyiphasa ngizolalela ngale ngathi ngizozixolisa. Uyothi sezwa after i-test ukuthi ngale ngathi before ngiyobhala i-test athi ukuthi hawu Ndabe ngathi ngiqeda ukukhuluma nawo somba ukwenza into enkulu kangaka yabo ngalesikhathi esinkulu yona ilula kumina. It's easy for me to do. It's something I don't need to work one alone. So but ngenkathi ngikhula I never understood ukuthi leyo nto ishuthini. Sure. I think futhi enye izinto wena Thulani that have worked really well for me and my recovery ukuthi I can understand ukuthi even my family didn't know. In fact akekho umuntu owayazi nami njengoba ngididekile nabo bedidekile. That was destructive. So mina my entire life was full of distraction. Mina Thulani every 6 months even ngisesesikoleni mhlawumbe ungayithatha ezilento ihlaya elibhedala lento. Mina ngikhula makuphela mhlawumbe 6 months ngingabanga nenkinga enkulu ngangithuka
I expected with something is going to happen ngeke uphela unyaka ngingalahlanga ifoni or ngingaxabananga nomuntu thizeni sajaha yabo they had to be drama impilo yami was just filled with, and it almost seemed engazuthi kunjalo. That's how my life is. So indaba iqale kusho ukuthi ngithi kuwena ama signs ukuthi ngine this gene of addiction were always there. Kodwa nami angikubonanga ngisengane ngakubona. This is what I'm going to talk about. When you look back now, yes, when I look back, definitely ingakho manje sengikwazi nokuchazela for a long time I couldn't even explain ngishinto ngangiyibona ukuthi ngangiyenza. I used to just say I can't explain it, it's an illness. But it took me more than that ukuze ngibe ngiyakwazi nokusmile about it. Otherwise khona izinto engimangicabanga gcwala inyembezi emehlweni ngizwa ngiyinyanya. As a matter of fact namanje kusekhona izinto that I just still struggling to forgive myself for. But kwahamba isikhathi thulani inkinga zami zashintsha from ukufail test noma ukufail assignment ukuphasa ngo50 zashintsha to becoming ama hearing emsebenzini zashintsha to not being able to service i-mortgage yabo zashintsha to having serious problems with my wife at home izinto ezinjalo yabo. So and kwangagcina lapho ukuthi inkinga zibe intense ngagcina isidliwe imoto ibank. You know, ngagcina sengiyilose izinto that are really meaningful. Sorry to hear that with you. And it wasn't just a mod. So I'm just making mention of there was a lot of damage immaterial and otherwise that it took ukuthi yenzeke for me to fully change. So kwahamba thulani kwafika isikhathi la ukuthi I can't do this anymore. Kwafika isikhathi la ukuthi again, let's put it on a lighter note. I think it's when we do all this nonsense, it's all in the name of fun. Happy, you want to be cool. So I started not feeling cool whilst I was indulging. Wow. So I was at a point ukuthi angisathandi. I know it's impumela of my getting a drink or deciding to go for some drugs or whatever, or meeting up with certain friends. I knew ukuthi impumela la ngine track record yokuthi I mess up mangiqala kanje. I most likely am gonna mess up, but uthola ukuthi I'm still not able to manage the edge. Uthola the edge yam overwhelm. I knew what I want to stop, but I didn't know how to stop. It's quite amazing what you're saying. So uthola ukuthi sometimes that's I can remember that is addiction at its best, man. That is addiction. So mhlambe I would be in some place getting ready to have my drug of choice at that particular time. Mhlambe or whatever that I'm sitting, just about to have it. Got at the back of my mind, regretful already, even before I have it. So around those times, I knew sure. I just need to find I just need to completely let go and accept ukuthi angazi giyowa kanjani. Nginenkinga serious and I need help. However, help comes. God, so that's another thing that I would like us to touch on. Sometimes sometimes mesama addicts futhi sihlalela nokuyikhethela ukuthi inhloboni yosizo esizolwamkela ukhohlwe ukuthi kade ubetter forever wena mawuzama ucabanga uyabheda when you are your own proof ukuthi ifak up. So kuyenzeka ukuthi ugcine usuba resistant to usizo lolo suke luza uyithole usungafuni ukulamukela ngoba wena in your head you have uhlobo oluthile losizo obukade ulicabanga. Mhlambe nje just to can I just wrap up that's another nice issue in Tanda usixoxe. Only when I understood addiction, only when I had reached rock bottom, so to speak. Only when I accepted ukuthi angazi lutho mess is when I could accept your assistance and when I really appreciated ukuthi I am an addict. Sure. All along mhlambe ngisho ukuthi ngangijetse ngi-addict encane noma ngijetse ngi-addict ehlukile kunamanye ngijetse mina konke ehlukile kunami kunalo mfana la emgaqweni yabo until I understand ukuthi inkinga yami kahle kahle akuyona i-cocaine or utshwala or insango whatever. Inkinga yami addiction, the illness. Ngisho ngaba girlfriend entsha it's not going to take away ukuthi ne-addiction. Ngisho ngathola umsebenzi omusha, ngisho ngenzeka into positive enhle, ngisho ngenzeka into embi kakhulu, I will forever be an addict until I understand, appreciate and know
ukuthi ngizodila kanjani ne-addiction yami. How old are you when that crossed your mind? Usufika lapho usurealize ukuthi azokuthini. This started as fun. Ngilethe mina lana, I was looking forward to this thing yokubhema noma ukwenzani, but now I feel like angisafuni ukuba la manje, angisafuni ukuba kulento. Wawusuneminyaka mingakanani mhlambe mungazama uku-estimate ukuthi mhlambe you know. Alright, so manje I'm 42. So mhlambe I was mhlambe 35. Ngicabanga ukuthi lapho 35 36 somewhere there. Ngicabanga ukuthi lapho ngase ngikhathele impilo engiyiphilayo. But ngangakhathala ama drugs. I would change everything, including ukuhlukana nomuntu or ukuhlukana nabangani. I would even change jobs. Ngitshela ukuthi le boss le inenkinga nami. There are people. I left umsebenzi ngithi mina na the out le unenkinga nami lo. But it just never crossed my mind ukuthi inkinga yami mina myself. Sure. So you'd even see incwadini ngithi in about 10 years, my first book ngithi in about 10 years I changed kahle not ukuthi about mhlawumbe I had 11 jobs in 10 years. Khona imisebenzi engihlala kuyona 6 months. Yabo. And nokuthi mawusemncane I had decent experience, and the civil engineering is fortunately industry busy. There's always something to do. With my speciality and my background, I didn't struggle with work. Kodwa uthola ukuthi I always move for the wrong reasons. Yabo mhlambe khona indawo engazi ukuthi ine opportunity, but because senginale pressure leyo ukuthi angisahleli kahle out of wenza kambi kwami, uthola ukuthi ngizowuthola umsebenzi. Uthola impilo izoqhubeka. So it never really seemed like ngiyabheda. Because every time I would make it. That's a bit, that thing is very interesting. No, but let's go back to because what you're saying now, I think it aligns with what I want to ask now, you know. Because a character or a painter, you know, some of the again ngifunda na esikoleni bakhona abafethu abakanjalo mfethu. Yabo wengahluphi ukuthi abanye uthi banenkinga ukugqokothayi, you know, uthi ayinile grand uthayi isicathulo esibhoniwe, you know, kodwa uyamazi ukuthi hayi, you know, uyimashente lomjida mhlambe yabona, kodwa yabo bayamthanda othisha. Yabo uthi othisha bazabathi hey yazi angisafuni ukukushaya kodwa manje yazi kodwa uyangihlupha, kodwa umuntu uyabuka mfethu hey bayamthanda othisha lo muntu lona. Upolite, uqini, athatha uthisha yabo ivusana buku uthisha ngizimshaya ngithini lo muntu, kodwa ugangile njalo futhi yabo. Uthola ukuthi bayamthanda mfethu, it's beautiful, you know, unogazi lo muntu lona, and uthola ukuthi akakwazani nabantu mhlambe yabo lento le, kodwa nje lezi zinto azenzayo, you know, and umuntu kanjalo ugcina kwazi ukuthi thina abanye bongazi ukuthi asihalela kwesikhathi ukufana naye, you know, because khona lento echarming ngabo, you know, ukuthi bazokhiya mhlambe the, you know, mhlambe the hottest chicks. Exactly, escale mfethu yabazi ukuthi yabo nje, you know, and lento echazayo ukuthi hlakaniphile futhi, you know, iscale mfethu yonke into bakunikeza yabo igenge eningi kanjalo esikoleni othi imath bayixebule, you know, anganenkinga kwezinye izifundo, yabo. So look abanye abantu uthwempa ukona. So mase sixakwe ibala ethi ahamba obhema lona, hamba obhema ngempela uzobuya sixebule, yabo. Ile genge lena, you know, mhlawumbe kuyafundwa eklasini uyahlupha yena, yabo. Kodwa mase kufanele kubhalwe izophuma lento efuna uthisha, yabo. And ngiyacabanga ukuthi futhi abantu abanjalo awuthi ngichaze kanje lento. Mhlawumbe khona izinto esithi mase sijwayele uthola ukuthi we put less efforts njenge habits. Njengokushayela. Most ukujwayela ukushayela, you won't remember ukuthi njalo mangene emotweni ngifasa ibhande ngiqalaze ngapha nangapha, yabo. Ne-handbrake ukuthi uyenze nini naturally. Kodwa ngaleso sikhathi when it does come naturally, hayi ukuthi qonda yakhe ayiboni. Qonda yakhe iyabona ukuthi mhlambe it's paying attention to ezinye izinto that might seem interesting to it, yabo. So subconsciously ukhona. So into engifuna ukisho wena ukuthi kwesinye isikhathi into mawusuyijwayela ukuyenza, you might not pay a lot of attention to it, but ngoba ukujwayela ukulalela and it doesn't come as difficult to you as abanye abantu, you might just pick up one or two things, mhlambe page, mhlambe topic nani. Ngale ngathi usuyayifundela wena uyashesha ukubamba vele usu at an advantage already kunabanye abantu. Ngale sikhathi bona befake effort eningi ekufundeni, wena ufake effort eningi kule yanto that your brain had. So mina this is what I picked up ngami. That's amazing, yeah. Mina what I picked up ngami ukuthi kushuthi uwakuthiwa ngangifunda ngokuyimisela. Ngabe ngiba nama marks agree. Ngabe ngangifesa kakhulu.
Sure. Because guys ngangafuni Yeah. fair enough and mhlambe mase close to my exam nani vele ngizofunda much more than before isikhathi my exam, but ngiyabuka ukuthi kuba kuthiwa ngangiyimisela all the way, like normal kids, like of a better word, normal kids, khona izinto eziningi ngabe ngaziza ngendlela ehlukile. But on a positive note, ithi lento as an addict, ukuba addict kumsebenzi kuyagqilaza, uyayigijimela lento, qamba manga, ukhohlisa abantu, kufanele kuwakhumbule lamanga, kufanele ubalance, uyabona yonke lento kufanele kuyenze. It's a lot of hard work, my bro. It requires a lot of effort. It requires a lot of persistence, dedication. Njoba ngikhuluma nawe manje, one of the things that I've done with intention is to redirect my energy. That is all that I've done. Zonke lezi zinto ebeyithatha le energy yakho mfethu manje uthi uyikhatha so that and the energy remains. In fact, the energy is more. I'm sober. Yeah, sure, that's powerful. That's so all I do instead of putting your hands up, and you see manje, it's even in the beginning you will fuck up. And fix your fuck ups and try to do well. So much I've actually cut off isn't the and I remain with just doing well. Obviously there are conditions here and there, and I try to focus on what I can fix. Because the reality is in the conditions ziningi izinto mfowethu empilweni yami engicreate lezona that are ezinye zazo I haven't even tried to fix them. Ezinye zazo ngisayibuka ngikhulekele, perhaps ask for opinion, ngihlelele, but I haven't even so there's a lot of nonsense umehluko ukuthi angisasebenzele emuva yonke into engiyenza iyaphambili. You know, khona into la oke wangibuza yona, ngathi ngicela ukuphindela emuva kancane. I can't even remember ukuthi ungibuzeni, but ngigcine ngithe yena bengifuna ukuqedela le issue eyayithi ngabona nini ukuthi ngi-addict nani. So kumina leyo issue fethu, it's quite important ngoba uma umuntu engaboni ukuthi uyi-addict kusho ukuthi ayikho into azoyenza meaningful ezolekelana ne-addiction. Mhlawumbe mangase ngiyirephrase lena ngaphandle kokuba igama lesi addiction, angithi akekho umuntu that will solve a problem that they don't think they have. No, mfethu, that's profound, because is akulombuzo wami mfethu, because ngisase high school mfethu, umuntu wayengabhemi ongaphuzi imina lo, mina mfethu mhlawumbe abantu abaningi abayikholwa ke lento ukuphuza kwakuyinto engangiyenza ngisase high school, ngangiyenza ngabo 25 December, 25 December 31, izona ikhathi ke noma mhlawumbe phakathi nonyaka kwakuzoba 1 makuthiwa khona umcimbi othile, yabo lento kodwa nje kuba into yangaleso sikhathi, yabo nje kuzoba ukuphuza. And I think umzimba wami ngendlela odaleke ngakhona, and I think ezinye zezinto ezazinginike advantage, yabona abantu abakwazi nje ogologa ama-brand zonke lezi zinto mina mfethu ngishaya le nhlobo, ngangihluleka nje. You didn't even try. Ngisayifaka emlonyeni mfethu, oh, this is too strong for me, not so long ago, a few years back, sinonkosikazi ngivakashela uNkosi, sihambe nonkosikazi sela kwa Empangeni, esikhaweni siyakwelinye ibandla ngeEnglish, so isonto engikhonza kulo sebenzisa ijuice, yabo makusi breaking of bread, makushawa isidlo, so masifika lapha na hayi sishawula yini mfethu, yabo hayi nami ngempela ngiyeke lapha ufuru akangijenile ukuthi hayi lana ukusetshenziswa umakoya, yabo lento. So ngiyabona ujeke lapha mfethu, hayi bayaphuza, but hayi nami kusho nje umuntu omude, umuntu wayengiphuzisa kusho ukuthi angazi athi uthi kanti ngizovesane, yabo kusho ukuthi uyangiphuzisa mfethu, ivusana kugcwale lapho mfethu washaya kwagcwala umlomo mfethu, into engakana strong mfethu, yazi ngiphakathi nabantu esontweni sengifuna ukuphimisa lento, like this is too strong, but abantu abaningi they will find like, kakhulu ama lady mfethu ngiyeza hey this wine is nice, manje i-testa lento, this thing is too strong, but mabethi no, it's just I know it's strong, but mhlambe ne-taste yakhona ayikho pleasant kuwena, akuyona into ohalela nanokuphila i-taste yakhe, but no, it's wine, kuba ngathi it's an acquired taste, yabazo lezo zinto, visit abo Cape Town kuthiwa nazi indawo zokuyotesta, but for me, so the reason why I'm sharing that ngoba ngizama ukuveza ukuthi kuyaye kube abanye bethu uthola ukuthi this thing sizama ungena kuyona, but i-resistance because of i-taste nayo yonke lento le. So mina bengumuntu obeyihlalana nabangani bami beyiphuzela, beshaya zonke lezi zinto, mina ngiphuza ijuice abamixa ngayo, yabo lento le, but where ebengifuna ukuza khona ke manje ile part la uthola ukuthi this thing mfethu
ikufaka kwenye level kuba ngathi uba nerespect yabo uyaphuza uyabhema uyabo uyahlonipha kuba nalento ukuthi uyahlonipheka eroundini ngiyakhumbula mfethu ngize ngabhala ngayo kulento on my latest book lento ukuthi the rise of kwaito during those times kwaito was big abantu baqala babhema baphuza kwi community yabo nje kungathi sestyleni lento lena but now when lento ibuye isestyleni ukuthi ukwazi ukuyibamba at that time ukuthi yazi isestyleni lento but it's destructive manje correct because ubona ngathi amajita akusalutha mfethu yabo makufika wena kuba ngathi hayi umcimbi ngeke uzuqala undaba engakafiki la